So nuclear chemistry, first we have to know that is what is nuclear chemistry and the preliminary idea. Okay, nuclear means the atoms having the nucleus and outer shells. Okay, electrons revolving around the shells, and nucleus is the consist of proton and neutron mainly. So when we discuss about the subatomic particle like atom and their conversion of proton to neutron, neutron to proton, and radiations, so overall all of the things we discuss are termed as nuclear chemistry. Okay. It is now universally accepted that the atom consists of two distinct regions. One is tiny central core called as nucleus, having radius of the order of a few Fermis, 10 to the power minus 15 meter, and relatively extensive surrounding space referred to as the outer sphere, which has a radius 10 to the power minus 10 meter. Okay. So it is now conveniently accepted that the atom is the smallest indivisible particle of the every molecule or things. Okay, according to John Dalton. So atom is the most small indivisible subatomic particle. But now in modern physics and modern chemistry, atom can be divided into three important particles, that is proton, neutron and electron. Only the ordinary hydrogen having the proton and electron only, no neutron is there in ordinary hydrogen. But the isotope of hydrogen, that is deuterium and tritium, there should be three ordinary particles, that is proton, neutron, electron, all are present. Okay. So it is now universally accepted that the atom consists of two distinct regions. That should be first one, the tiny central core. Okay, that should be termed as nucleus, and this nucleus having the radius of the order of few Fermis, 10 to the power minus 15 meter. As we know, 10 to the power minus 15 meter is equal to 1 femtometer.
meter. Okay, 1 femtometer. So that's why it termed as Fermi's 10 to the power minus 15 meter. And relatively extensive surrounding, when we get this is the core, so there should be the shells are like that. Okay, so surrounding referred as the outer sphere, which radius is 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power minus 10 meter. So that means the atom having the two central core, two regions. One is central core that should be positive, and around this there should be so many outer sphere shells are there. Okay, there should be electron revolving around this. Is termed as outer sphere, and this is termed as nucleus. Okay, which mainly consists of proton and neutron. Okay, an outer sphere consists of electron. Okay, now we have to know, আমাদের জানতে হবে প্রোটন আর নিউট্রন, কিন্তু যখন আমি 1H1 বলি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি অর্ডিনারি হাইড্রোজেন। এটার মধ্যে শুধুমাত্র কি থাকে, প্রোটন থাকে অ্যান্ড ইলেকট্রন থাকে, কিন্তু নিউট্রন থাকে না। কিন্তু বাকি যত রকম অ্যাটম আছে, ইভেন 1H1 এর আইসোটোপ আছে, যেটার ক্ষেত্রে ডিউটেরিয়াম অ্যান্ড টাইটিয়াম, এই দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু তিনটে particle, that is neutron, proton and electron, all are present, সবগুলোই থাকে। তা শুধুমাত্র অর্ডিনারি হাইড্রোজেন, তার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিউট্রনটা থাকে না, থাকে প্রোটন আর ইলেকট্রন। বাকি যত অ্যাটম আছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তিনটা পার্টিকেলই থাকে, না নিউট্রন, প্রোটন আর ইলেকট্রন। ইভেন অর্ডিনারি হাইড্রোজেনের দুটো আইসোটোপ পাওয়া যায়, একটা হলো ডিউটেরিয়াম আর একটা হলো টাইটিয়াম। এই দুটোর ক্ষেত্রেও কিন্তু নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন অল আর প্রেজেন্ট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, every atom in turn, every atom, okay, every atom in turn is made up of three different elementary particles. They are mainly electrons, protons and neutrons. Okay, so every atom in turn that should be made of three different elementary particles. They are most probably electrons, most are protons, they are neutrons. Okay, only the single exception is there. Single exception is ordinary hydrogen, which having proton and electron as well, but no neutron. Okay, okay, বোঝা গেল? তো প্রত্যেকটা অ্যাটম, যত অ্যাটম আছে পৃথিবীতে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন থাকবে অ্যাজ এ থ্রি ডিফাইন্ড এলিমেন্টারি পার্টিকেলস। কিন্তু একমাত্র একটা এক্সেপশন আছে, সেটা হলো অর্ডিনারি হাইড্রোজেন, যার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রোটন আর ইলেকট্রন আছে, নো নিউট্রনস আর অ্যাভেলেবল। ওকে, নেক্সট উই প্রসিড। ওকে, electrons present in basically outer sphere, that should be, we can say valence shell or their shells. valence shell বলতে সবচেয়ে লাস্টেরটা বোঝায়, কিন্তু valence shell না, এটা আউটার স্পেয়ার, মানে যত শেলগুলো আছে সেখানে থাকে। and protons and neutrons are present in nucleus, that is the inner core.
ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, নাও উই হ্যাভ টু নো সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স of the common particles. Okay, এটা আমরা জানব, characteristic of the common particles. Particle, electron, proton and neutron. Okay, so we proceed. First one, when we call symbol, electronic symbol is E, P and N. Okay, now location. Location is electron outer sphere, proton is nucleus, neutron is nucleus. তো লোকেশন বলতে কোথায় পাওয়া যায়, সাধারণত ইলেকট্রন কোথায় পাওয়া যায়? আউটার স্পেয়ারে, এটা ইলেকট্রন, হ্যাঁ এটা ইলেকট্রন। প্রোটন কোথায় পাওয়া যায়? নিউক্লিয়াসে। নিউট্রন কোথায় পাওয়া যায়? সেটাও নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায়। নেক্সট, চার্জ বা ইলেকট্রন। চার্জ যদি বলি, তাই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে -1 চার্জ হয়, প্রোটনের ক্ষেত্রে +1 চার্জ হয়, নিউট্রনের ক্ষেত্রে 0। অ্যাকচুয়ালি নিউট্রন ইজ আনচার্জ পার্টিকেল। নিউটনের আমরা বলি না আধানবিহীন, নিউটন হলো আধানবিহীন পার্টিকেল, যার কোনো আধান বা চার্জ নেই। ওকে, নিউটন। নাও নেক্সট, মাস ইউ পজিটিভ যদি বলি, তো সেটা কী হবে? 0.0000, সরি একটা 0 কম হবে, 55। ওকে, এটার ক্ষেত্রে 1.007277, আর নিউটনের ক্ষেত্রে 1.008665। ওকে, 1.007277 ফর প্রোটন, নিউটনের জন্য 1.008665। সো আমি এখান থেকে কী জানলাম? ফার্স্ট ওয়ান সিম্বল, ইলেকট্রনের সিম্বল হলো ই, প্রোটনের সিম্বল হলো পি, এনের সিম্বল হলো, নিউটনের সিম্বল হলো এন। Location, electrons found in outer sphere, that is outside of the nucleus. Protons and neutrons are found in nucleus. Okay. Next, charge, that is electronic charge is -1, proton charge +1 and neutron having the no charge, 0. Okay. Next one, mass by U positive, that should we have to take in the value, that is it is not so much important. We have to more important, that is the symbol, location and charge. But mass or U positive we may discuss due to gather knowledge. Okay, so electronic mass is 0.00055, protonic mass is 1.007277, neutron mass is 1.008665. Okay, by U positive. Okay, now next one, আমি এটা বুঝলাম। মুছে দিলাম। ইভেন এই জায়গাটা একটু মুছে দিয়ে একটু জায়গা স্পেস দিচ্ছি। এটা হলো ইলেকট্রন, এটা হলো প্রোটন, এটা হলো নিউট্রন। এটার মতো লাগছে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি নিউট্রন। সো এবার আমি দিব রেস্ট মাস। মাস এনার্জি পার ইলেকট্রন ভোল্ট, ইভি। ওকে, ইলেকট্রন ভোল্ট হবে না, এটা হবে মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট, আরও বড় ইউনিট, মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ভ্যালু হবে 0.511, প্রোটনের ক্ষেত্রে ভ্যালু হবে 93, অনেক বেশি, 938.259, নিউটনের ক্ষেত্রে 939.552। ওকে, নেক্সট ওয়ান, স্পিন এইচ কাট। তো এটা হলো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্লাস আপ, সরি এটার মধ্যে প্লাস আপ মানে শুধুমাত্র আমি ভ্যালুটা বসিয়ে দিচ্ছি। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে হাফ, প্রোটনের ক্ষেত্রেও হাফ, নিউটনের ক্ষেত্রেও হাফ, দ্যাট ইজ স্পিন। ওকে, নেক্সট ওয়ান, মিন লাইফ পার সেকেন্ড।
সো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কী হবে? স্টেবল। প্রোটন অলসো স্টেবল। নিউটন ভ্যালু হ্যাভিং 932. ওকে, নেক্সট ওয়ান, ডিকে প্রোডাক্ট। ডিকে প্রোডাক্টস, ইলেকট্রনের কোনো ডিকে প্রোডাক্ট নেই, প্রোটনের কোনো ডিকে প্রোডাক্ট নেই। নিউটনে আছে প্রোটন প্লাস এটা আই থিঙ্ক অ্যান্টি নিউট্রিনো আর অ্যান্টি ইলেকট্রন। ওকে, সেটা বেরোয়। তো রেস্ট এনার্জি পার মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে 0.511, প্রোটনের ক্ষেত্রে 938.259, নিউটনের ক্ষেত্রে 939.552. Spin, that is by H cut, electron half, proton half, as usual, neutron also having half. Mean life, it should be indicate how much they কতটা থাকে স্টেবল সেটা বোঝাতে। তো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে স্টেবল, প্রোটনের ক্ষেত্রেও স্টেবল, নিউটনের ক্ষেত্রে 932. Decay products, electron having no decay products, proton having no decay products, but neutron having decay products, that is P plus E bar plus nu bar. Okay, next, last point, particle, same, electron, proton and neutron. The last point is antiparticle. Antiparticle means opposite. ইলেকট্রনের অপোজিট হলো পজিট্রন, যেটার সংকেত হলো ই পজিটিভ। প্রোটনের অপোজিট হলো অ্যান্টিপ্রোটন, অ্যান্টিপ্রোটন, যার অপোজিট হলো পি বার। আর নিউটনের অপোজিট হলো অ্যান্টি নিউটন, যেটাকে দেখায় এন বার। বোঝা গেল? ইলেকট্রনের অপোজিট হলো পজিট্রন, পি পজিটিভ, প্রোটন দ্যাট ইজ পি বার, আর নিউটন দ্যাট ইজ অ্যান্টি নিউটন। তাহলে ই বারটাকে আমরা পজিট্রনও বলতে পারি। ওকে, ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার আমরা ডিসকাস করব স্টেবল বাট অ্যাপিয়ার অনলি in some nuclear reactions. কীরকম কী কী হতে পারে? একটা হলো তোমার নিউট্রিন হতে পারে, আরেকটা হতে পারে ফোটন। ফোটন হতে পারে আর নিউট্রিন হতে পারে। বোঝা গেল? দ্যাট ইজ দে আর স্টেবল, কিন্তু ওরা শুধুমাত্র রিয়াকশন, নিউক্লিয়ার রিয়াকশনে আসে। ওকে, সো now particle, neutrino, photon, কি হবে? পার্টিকেল সিম্বল, এটা হবে নিউট্রিনো, ফোটন হবে গামা। এবার চার্জ পার ইলেকট্রন, নিউট্রনের ক্ষেত্রে 0, প্রোটনের ক্ষেত্রেও 0 হবে। মাস, মাসের ক্ষেত্রে নিউট্রিনো 0, প্রোটনও 0। স্পিন, এইচ কাট, কী হবে? নিউট্রনের ক্ষেত্রে হাফ হবে, প্রোটনের ক্ষেত্রে 1 হবে। এবার লাস্ট ওয়ান, অ্যান্টিপার্টিকেল। অ্যান্টিপার্টিকেল নিউট্রিনের ক্ষেত্রে অ্যান্টি নিউট্রিনো, দ্যাট ইজ মাস্ট বি নিউ বার, আর এটা হবে সেলফ। তাহলে এটা কি বোঝা গেল? পার্টিকেল দ্যাট ইজ, এরা স্টেবল, কিন্তু এরা শুধুমাত্র কেমিক্যাল রিয়াকশন, নিউক্লিয়ার রিয়াকশনে আসে, এছাড়া আমরা সাধারণত এটা নিয়ে গল্প করি না। তো দ্যাট ইজ পার্টিকেল নিউট্রিনো, নিউট্রিনোর সংকেত হলো নিউ, আর প্রোটনের সংকেত হলো গামা। ওকে, চার্জ ইলেকট্রন দ্যাট ইজ মাস্ট বি 0, 0। নিউট্রন অ্যান্ড প্রোটন বোথ হ্যাভিং চার্জলেস পার্টিকেল, এদের কোনো চার্জ নেই। মাসও 0। স্পিন, নিউট্রনের ক্ষেত্রে হাফ অ্যান্ড প্রোটনের ক্ষেত্রে 1। অ্যান্ড অ্যান্টিপার্টিকেল মিনস অপোজিট পার্টিকেল, অপোজিট প্রপার্টি শো করে। নিউট্রনের অপোজিট হলো অ্যান্টি নিউট্রিনো, নিউ বার। প্রোটনের ক্ষেত্রে সেলফ নিজেই, মানে প্রোটন নিজেই নিজের অপোজিট ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে, বা নিজেই নিজের অ্যান্টিপার্টিকেল হিসেবে কাজ করে। ওকে,
ওকে, নেক্সট ওয়ান। নাও কিছু পয়েন্ট আমি দিচ্ছি। ফার্স্ট পয়েন্ট, অ্যান অ্যাটমিক মাস unit is referred, কালারটা চেঞ্জ করছে, হ্যাঁ খুব লাইট, একটু ডিপ নিচ্ছি। অ্যান অ্যাটমিক মাস ইউনিট is referred as 1 ডাল্টন। ওকে, যদি আমি অ্যাটমিক মাস ইউনিট বলি তো সেক্ষেত্রে ওই অ্যাটমিক মাস ইউনিট হবে 1 ডাল্টন। ওকে, অ্যান anti-particle differs from corresponding particle only in charge and spin orientation. Last point, self meant where a particle and its antiparticle cannot be distinguished. ওকে, কি বুঝলাম? An atomic mass unit is 1 Dalton. Okay, antiparticle differs from corresponding particle only in charge, শুধুমাত্র চার্জ আর স্পিন ওরিয়েন্টেশনে আমার চেঞ্জ হবে, তখন সেটাকে আমি কনসিডার করব অ্যাজ অ্যান্টিপার্টিকেল। ওকে, আর সেলফ মানে কি বোঝায়? সেলফ মানে বোঝায় যেখানে পার্টিকেল অ্যান্ড অ্যান্টিপার্টিকেলকে আমি আলাদাভাবে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না, পার্টিকেল অ্যান্টিপার্টিকেলকে আলাদা করে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না, তখন সেটাকে আমার বলছে সেলফ। যেমন ফোটনের ক্ষেত্রে অ্যান্টিপার্টিকেল সেলফ, মানে ফোটন আর ওর অ্যান্টিফোটন ওটাকে আমি আলাদা করে আমি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না, দ্যাটস ওয়াই ইট শুড বি টার্মড আস সেলফ। কিন্তু নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে অ্যান্টি নিউট্রিনো হচ্ছে, বিকজ অ্যান্টি নিউট্রিনো আর নিউট্রিনোকে আমি আলাদা করে ডিস্টিংগুইশ করতে পারছি, 1 নম্বর। অ্যান্টি নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে চার্জ আর স্পিন ওরিয়েন্টেশনটা আলাদা দেন নিউট্রিনো। ওকে, নেক্সট, now we have to discuss unstable masses. Meant pion charge. Pion charge means pi plus minus. Pion neutral, that is pi 0, and muon, that is mu plus minus. Okay, এগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করব। নাও পার্টিকেল, this pion charged, তারপরে pion neutral, তারপরে muon। ওকে, যদি বলি সিম্বল, পাইন চার্জ হলো পাই প্লাস মাইনাস, পাইন নিউট্রাল মিন্স পাই 0, তাহলে পায়ের মাথায় কোনো কিছু সাইন থাকবে না, এটাকে বলে পাইন নিউট্রাল, কোনো প্লাস মাইনাসের গল্প নেই। আর মিউন হলো মিউ প্লাস মাইনাস। ওকে, নাও চার্জ পার ইলেকট্রন কত হবে? পাইন চার্জের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস 1 হবে, পাইন নিউট্রালের ক্ষেত্রে 0 হবে, মিউনের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস 1 হবে। ওকে,
Next one, mass per electron. Sorry, mass per electron बोलते mass per ME. The pion charge 273, pion neutral 264, muon that is 207. Okay, it has 7. বুঝা গেল? So mass per ME, that is pion charge 273, pion neutral 264, muon 207. Now rest mass energy per MeV, mega electron volt. That is pion charge 139.5, pion neutral that is 135 only, muon that is 105, very less. Okay, so symbol pion charge, that is pi plus minus, pion neutral pi 0, muon mu plus minus. Charge per electron, that is pion charge, that is plus minus 1, pion neutral as it is neutral, so 0 charge, muon plus minus, and that is mass per ME, that is pion charge, that is 273, pion neutral 264, muon 207, rest mass energy per mega electron volt, that is pion charge 139.5, pion neutral 135, muon 105.8. Okay, next. Particle pion charged, pion neutral and mu. Now we have to discuss spin per each cut. तो pion charge ক্ষেত্রে কি হবে 0 spin, pion neutral ক্ষেত্রে 0 spin, muon ক্ষেত্রে half, তাহলে spin. এবার আসবো mean life per second. Pion charge 2.6 into 10 to the power minus 8, pion neutral 0.76 into 10 to the power minus 16, muon 2.2 10 to the power minus 6. So that is mean life per second, that is pion charge 2.6 10 to the power minus 8, pion neutral 0.76 10 to the power minus 16, muon 2.2 10 to the power minus 6. Now decay products. Pion charge, that is mu plus minus plus nu. Okay, pion neutral, that is 2 gamma, muon that is either E positive negative plus mu, or we can say better, that is nu bar. Okay, last one, antiparticle, that is pion charge antiparticle. এটা যদি pi plus minus হয়, এটা pi plus minus, এটা mu plus minus, এটা হলো pi to the power 0, তো এটা হবে অ্যান্টিপার্টিকেল পাই মাইনাস প্লাস, এটার কি হবে মিউ মাইনাস প্লাস, আর এটা হবে সেলফ। বোঝা গেল? তো স্পিন পার এইচ হলো 0, পায়ন চার্জ, পায়ন নিউট্রাল 0, মিউনের ক্ষেত্রে হাফ। মিন লাইফ পার সেকেন্ড, দ্যাট ইজ পায়ন চার্জ 2.6 10 to the power minus 8, পায়ন নিউট্রাল 0.76 10 to the power minus 16, আর এটা হবে muon, that is 2.2 10 to the power minus 6. Okay, decay product, that is pion charge, that is mu plus minus plus nu. Okay, pion neutral 2 gamma, muon that is C, either we can say not C, this is electron plus minus plus nu. Nu means what? Nu means neutrino, or nu bar, that is anti-neutrino. Okay, so antiparticle, that is pion charge, as we know this is pi plus minus, so we have to retain, or we have to say that is antiparticle is opposite, that is pi minus plus. Okay, pi 0 itself is antiparticle, so that's why we have to say self. Next one, muon, that is muon, as we know this is mu plus minus, so their antiparticle or opposite, that should be mu minus plus, mu minus plus. Okay, now we proceed. Okay, clear? Okay, clear? Okay.
If pi plus minus, their antiparticle is, the sign conversion is opposite, so pi minus plus. Similarly, mu plus minus, their antiparticle is, the sign conversion opposite, so mu minus plus. Okay, next, sub-nucleons or quarks. Okay, quark. একটা সময় ছিল যখন সবচেয়ে ছোট ইনভিজিবল বা অ্যাকর্ডিং টু ডাল্টন, একটা সময় ছিল যে দ্য স্মলেস্ট indivisible particle of a molecule or matter is atom. ঠিক আছে, কিন্তু এখন এই smallest indivisible particle of the molecular matter is not atom. Now this is defined as quark. Quark is the smallest part of matter. Now, okay. Quark. Today, the basic indivisible fundamental constituent of matter is considered to be the quark, of which several types are postulated. Differing flavor, color, strangeness, and also charm. Okay, charmটা আমি এখানে দিচ্ছি, so charm. Okay, so today the basic indivisible particle fundamental constituent of matter is termed as, considered as quark, of which several, this is several, okay, several types are postulated, differing on the basis of flavor, color, strangeness and charm. So এখন কি হচ্ছে, সবচেয়ে ছোট ম্যাটার, সবচেয়ে ইনডিভিজিবল ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কোয়ার্ক। আর যেটা কি হয়, বেশ কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে ওদের ভেরিয়েশন দেখা যায় অন দ্য ডিপেন্ড আপন দ্য ফ্লেভার, কালার, strangeness অ্যান্ড চার্ম। ওকে, সো এখনকার দিনে, দ্যাট ইজ টুডে, এই যেহেতু মডার্ন ফিজিক্স, মডার্ন কেমিস্ট্রি হয়ে গেছে, সব কিছুই মডার্ন হয়ে গেছে, অনেক টেকনোলজি উন্নত হয়ে গেছে, তো সেই জন্য এখন বর্তমানে সবচেয়ে বেসিক ইনডিভিজিবল ফান্ডামেন্টাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ ম্যাটার ইজ টার্মড অ্যাজ কোয়ার্ক ইন টার্মস অফ নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি। ওকে, অ্যান্ড দে আর postulated differing in flavor, color, strangeness and charm. Okay, they are belong to the fermion multiplet. So followed by, এটাকে যদি আমি লিখি কি রকম হবে,
which is F equal to F of I. F of I. তো এই যে কোয়ার্ক পার্টিকলস এগুলো কিন্তু ফার্মিয়ন মাল্টিপ্লেট, আর এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি। ওকে ওকে, নেক্সট ওয়ান। নাও কোয়ার্কস আর বেসিক্যালি two types. Quarks basically two types. One is U, other is D. D means up, down, D for down. Okay, quarks are basically two types. One is U, other is D. U is up, D for down. So of the U and D quarks, the D quark is slightly heavier. Okay, and these masses, it should be noted are only apparent as the greater part of the mass that is almost 1 to 10 gigavolt per c square is locant in the strong interaction force field referred as the term gluon field. Okay, so U and D quarks, that is up and down quarks, the D quark is slightly heavier, কিছুটা হলেও ভারী হয়। Okay, these masses, it should be noted, are only apparent as the greater part of the masses. ওরা অনেক বড় অনেকটা মাস নিয়ে অকুপাই করে, এটা অলমোস্ট 1 to 10 gigavolt per c square, rest locant and in the strong interaction force field, and due to the strong interaction force field of that is D and U, that is up and down quark, তারা কি করে, খুব স্ট্রং ইন্টারাকশন তৈরি করে, অনেকটা মাস অকুপাই করে 1 to 10 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট পার সি স্কয়ার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারা কি করে, একটা স্ট্রং ইন্টারাকশন ফোর্স ফিল্ড তৈরি করে। সেই স্ট্রং ইন্টারাকশন ফোর্স ফিল্ডকে বলা হয় গ্লুয়ন ফিল্ড। ওকে, তারা একটা খুব স্ট্রং ইন্টারাকশন ফোর্স ফিল্ড তৈরি করে, সেটাকে বলা হয় গ্লুয়ন ফিল্ড। They produce strong interaction field to them that should be termed as gluon field. Okay, বুঝা গেল? Okay. Next one, next point, the U and D quarks, the U and D quarks form the sub-nucleon matter constituting the protons and the neutrons of atoms. ওকে, এই যে ইউ অ্যান্ড ডি কোয়ার্কস, এরাই কী তৈরি করে, সাব নিউক্লিয়ন ম্যাটার তৈরি করে, যেখানে প্রোটন আর নিউট্রনস থাকে। ওকে,
এই যে আপ অ্যান্ড ডাউন, এই আপ অ্যান্ড ডাউন কোয়ার্কসগুলোই কী করে, একটা সাব নিউক্লিয়ন ম্যাটার তৈরি করে, একটা সাব নিউক্লিয়ন ম্যাটার তৈরি করে। অ্যান্ড সেই সাব নিউক্লিয়ন ম্যাটার কার সঙ্গে কনসিস্ট করে, বেসিক্যালি প্রোটনস আর নিউট্রনস দিয়ে কনসিস্ট করে। এই যে সাব নিউক্লিয়ন ম্যাটার যেটা প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে কনসিস্ট হয়, সেটা আর কিছুই না, সেটা হলো কম্বিনেশন অফ আপ অ্যান্ড ডাউন কোয়ার্কস। ওকে, আপ অ্যান্ড ডাউন কোয়ার্কস। Now we have to discuss charge of quarks. Always remember u এর ক্ষেত্রে হয় +2/3 and d এর ক্ষেত্রে -1/3। এবার কোশ্চেন আসে, আমরা যখন ক্লাস 10 to 12 পড়ি তখন আমরা জানতে পারি যে proton having the charge +1 and neutron having the charge 0. That's why the nucleus is positively charged, because nucleus is consist of proton and neutron. As neutron is having no charge at all, so the nucleus is positive due to presence of proton, right? যেহেতু নিউক্লিয়াসে প্রোটন আছে সেজন্যই পজিটিভ চার্জ তৈরি হয়, যেহেতু নিউট্রন তো জিরো। যেমন সাপোজ কোনো একটা জায়গায় যদি একটা পজিটিভ মানুষ থাকে, খুবই পজিটিভ মানুষ, আর বাকি যারা থাকে তারা সব নিউট্রাল, না পজিটিভ না নেগেটিভ, তো অবভিয়াসলি পজিটিভসের প্রেজেন্সটা অনেক বেশি হবে। ওকে, সেটা আমি বলতে পারি, রাইট? তো এই ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস পজিটিভ ধর্মী হবে। কিন্তু এবার কোশ্চেন হলো, হাউ উই কনক্লুড P = +1 চার্জ অ্যান্ড নিউটন হ্যাভিং 0 চার্জ? আমরা কি করে বলতে পারি? এটার কি এক্সপ্লেনেশন আছে? এটা তো আমরা অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ করছি, এটা অ্যাকচুয়াল এক্সপ্লেনেশন আমরা জানি না এখন পর্যন্ত। না, for proton is nothing but proton is a combination of UUD, that is up up down quark, up up down quark, যার মাস হবে অলমোস্ট 938.26 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট পার সি স্কোয়ার। ওকে, এবার এটারই যদি আমি চার্জ ধরি, তো চার্জ এবার দেখো UUD কম্বিনেশন, তো ইউ এর ক্ষেত্রে কী ছিল, +2/3 চার্জ, ইউ এর ক্ষেত্রে কী ছিল, +2/3 চার্জ, আরেকটা ইউ এর ক্ষেত্রে +2/3 চার্জ, অ্যান্ড ডি এর ক্ষেত্রে কী ছিল, -1/3 চার্জ। তো ওভারঅল করো, 3 2 + 2 + -1, overall we get 3/3, cut we get overall 1. So proton having the charge +1, proton having the charge +1. By this way we can conclude that is proton is positive particle, that is always show the charge +1. Okay, proton is a combination of up quark and down quark, UUD combination. Okay, and as we know their mass is 938.26 mega electron volt per square. As we know, up quark always give +2/3 charge, and that is down quark always show -1/3 charge. So we can use the UUD combination. For 2U we get +2/3, and for D -1/3. So when we calculate we get overall 1. Okay, so that's why proton is +1 charge. Similarly we can dictate for neutron. For neutron is nothing but that is DDU. Their mass is 939.55 mega electron volt per c square, and their charge for 2D we get -1/3 +2/3 for 1U. Okay, so overall cut that should be 0. কি করে বলবো, that is 3 -2 +2 0, right? So overall আমি কি বলতে পারি, নিউটন is 0 charge, having no charge at all, so that's why we can say 0. কেন 0 হয়, যেহেতু নিউটন DDU, that is down quark and up quark এর combination, DDU combination, that's why 2 down quark we get -1/3, and for 1 up quark we get +2/3. So when we calculate, that is in denominator 3 and in
Numerator -2 + 2, that is -2 + 2 cut to each other, so we get overall 0. 0 means no charge at all. Neutron is chargeless particle. Okay. The charge of quark is always fractional, because আমরা জানি, বুঝতেই পারছি যে কোয়ার্ককে দুভাগে ভাগ করা যায়, একটা আপ, দ্যাট ইজ +2/3, দ্যাট ইজ অলসো ফ্র্যাকশনাল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডি, দ্যাট ইজ -1/3. এটাও ফ্র্যাকশনাল, এটাও ফ্র্যাকশনাল, রাইট? সো অনলি দ্য particles which having the fractional charge, that should be termed as quark. So the quarks are the only particles bearing fractional electronic charge. আর কোনো পার্টিকেল সাধারণত পাওয়া যাবে না যাদের ক্ষেত্রে ফ্র্যাকশনাল ইলেকট্রনিক চার্জ আছে। ওকে, নাও the force of quark, এটাকে বলা হয় গ্লুয়ন। আর আমি এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, গ্লুয়ন interaction. Okay, quark gluon interaction increases with the distance separating them. Okay, এটা মানে কি, এখানে যে আমি এই সিম্বলটা দিচ্ছি এটা মানে কি ইনকেসেস। ওকে, এক্ষেত্রে আমি ইনকেসেস এটা বলতে এটা বোঝাচ্ছি না। সো দ্য ফোর্স অফ কোয়ার্ক গ্লুয়ন ইন্টারাকশন বাড়ছে যখন ডিস্টেন্স আমার কি হচ্ছে, ডিস্টেন্স বাড়ছে। তাহলে আমার ফোর্স অফ কোয়ার্ক ইন্টারাকশন ইনক্রিজেস উইথ দ্য ডিস্টেন্স সেপারেটিং দেম। যত বেশি ওদের ডিস্টেন্স বাড়ছে তত ওদের ইন্টারাকশনও বাড়ছে। ওকে, while protons and neutrons are stable, when bound to others. ওকে, এরা একে অপরের সঙ্গে যখন জুড়ে থাকে তখন এরা স্টেবল হয়, একা একা কিন্তু হয় না। ওকে, অ্যান্ড দ্য p neutron is unstable. ওকে, সো ভালো করে বুঝতে হবে যে এখানে কি বলছে। এখানে এটাই বলছে যখন প্রোটন আর নিউট্রন একে অপরের সঙ্গে জুড়ে থাকে তখন ওরা স্টেবল হয়। নিউট্রন একা কখনো স্টেবল হয় না। আমরা জানি প্রোটন একা স্টেবল হবে না, কারণ প্রোটনে একটা পজিটিভ চার্জ আছে, সেই পজিটিভ চার্জকে অবভিয়াসলি আমার নিউট্রালাইজ করতে হবে, কারণ কোনো ক্যাটায়ন কোনো পজিটিভ চার্জ একা থাকতে পারে না। কিন্তু নিউট্রন তো চার্জবিহীন, নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই, নিউট্রন ওপরে 0 থাকে, কিন্তু নিউট্রন তাহলে এক্সিস্ট করতে পারে। নিউট্রাল ইজ এ নিউট্রাল পার্টিকেল, বাট নিউট্রনও থাকতে পারে না, বিকজ নিউট্রন সবচেয়ে বেশি স্টেবল তখনই হয় যখন ও প্রোটনের সঙ্গে জুড়ে থাকে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, it decay into a proton with a half-life of 932 seconds. The decay being permissible on account of the resulting mass loss. Okay,
the neutron decay involves the conversion of 1d quark into a up quark. Okay, so it decay into a proton with a half-life 932 seconds, the decay being permissible on account of the resulting mass loss. Decay তখনই হবে যখন mass loss হবে. Okay, the neutron decay involves the conversion of down quark into a up quark. The neutron decay কখন হয়? Neutron decay তখনই হয় যখন down quark convert into up quark. তখন সেটাকে আমরা বলবো neutron decay. নিউটন ডিকে কখন বলবো? যখন ডাউন কোয়ার্ক কনভার্ট ইনটু আপ কোয়ার্ক, দ্যাট শুড বি টার্মড অ্যাজ নিউটন ডিকে। আর এর রিভার্স প্রসেস যেটা হবে সেই রিভার্স প্রসেসকে বলা হয় বিটা ডিকে। মানে আপ কোয়ার্ক যখন ডাউন কোয়ার্কে কনভার্ট হবে, আপ কোয়ার্ক যখন ডাউন কোয়ার্কে কনভার্ট হবে সেটাকে বলা হচ্ছে বিটা ডিকে। ওকে ওকে, সো আমি এখান থেকে কী বললাম? ডি কোয়ার্ক when convert into U, that should be termed as what? Neutron decay. And when up quark to down quark produce, that should be termed as beta decay. Okay, now next we have to discuss other things, that is symbols, isotopes, isobars, okay, isomers, so on, okay, and also stable nuclides, unstable nuclides. Okay, so now we